Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. నిన్న మనం ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం. we introduced alternating current చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసి ఏసీ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది మన టైం బట్టి. ఎలా వేరీ అవుతుంది? సో అకార్డింగ్ ఈ రిలేషన్ అనమాట. అకార్డింగ్ సైన్ ఒమేగా టీ టైం ఫంక్షన్ కింద వేరీ అవుతుంది. దాన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, మనం నిన్న ఫస్ట్ రెసిస్టర్ పెట్టి ఏసీ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం. ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వోల్టేజ్, దానివల్ల కరెంట్ కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ గా ఉంటుంది. అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. పవర్, ఐఎం మీన్, కరెంట్, ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్, ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్, ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఎంత మొత్తం అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. తర్వాత ఏసీ కరెంట్ వోల్టేజ్ బై రొటేటింగ్ వెక్టర్, ఇది కాన్సెప్ట్ చూసాం. తర్వాత ఇండక్టర్ యూజ్ చేసి ఏసీ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇండక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూసాం. ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసాం అన్నమాట. ఓకే, ఇంటిగ్రేట్ చేసి అది మనకి ఏమవుతుంది, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అంటాం. దీన్ని ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటి, సైన్ ఆఫ్ π/2 ఒమేగా టీ మైనస్ π/2 ల్యాగ్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇండక్టర్ ఉంటే తర్వాత కెపాసిటర్ పెట్టామన్నమాట. సేమ్ ఏసీ వోల్టేజ్ తర్వాత కెపాసిటర్ పెట్టి చూస్తే మనకి ఇక్కడే వచ్చింది π/2 ల్యాగ్ కాకుండా ఇది ఇంకా ముందుకుందన్నమాట. ఫేజ్ 5/2 ఫేజ్ ముందుకుంది. ఇది చూసాం. దెన్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఇప్పుడు ఇంత ముందు కెపాసిటర్, ఇండక్టర్, రెసిస్టర్ పెట్టాం. ఇప్పుడు ఈ మూడు సిరీస్ లో పెడితే ఎలా అవుతుంది, దాన్ని చూసాం అన్నమాట. ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్, దాన్ని చూసాం. దాని థియరీ చూసాం ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ ఇక్కడ పవర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్. పవర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు power in AC circuit. We have seen that the voltage V equal to Vm sin omega t applied in a RLC circuit or LCR circuit drives a current in the circuit I equal to enta Im into sin of omega t plus phi. ఇది ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఆ phi ఎంత వస్తుంది, ఆ phi ఎంత XC కెపాసిటర్ మైనస్ డివైడెడ్ బై XL డివైడెడ్ బై R. ఓకే, ఐఎం ఎంత ఇక్కడ, విఎం బై అప్లైడ్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ ఐఎం అంటే మాక్సిమం కరెంట్ కదా, విఎం అంటే మాక్సిమం వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై జెడ్. ఓకే, జెడ్ అంటే ఇంపిడెన్స్. జెడ్ అని ఎక్సిఎల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఎక్సిఎక్స్ఎల్ అంటే ఎక్సి అంటే మీకు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం. జెడ్ అంటే √R² ప్లస్ ఎక్సి మైనస్ ఎక్స్ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఎక్సిఎక్స్ఎల్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ దీని ముందు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం కదా. ఈ సర్క్యూట్ డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు సెపరేట్ ఈచ్ సర్క్యూట్ డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్స్ఎల్ 1/ωc, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ డినోటెడ్ బై ఎక్స్. ఇది కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఎక్స్ఎల్ అంటే ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ మనం దేర్ఫోర్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ సప్లైడ్ బై ద సోర్స్ ఏమవుతుంది, P ఈక్వల్ టు ఇన్స్టంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఇంటూ ఐ. వి అంటే విఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఇంటూ ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇక్కడ ఉంది కదా, విఎం ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ సైన్ ఏ సైన్ బి అనుకుంటే, ఇప్పుడు కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఎంత, కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి, అంతే కదా. ఓకే, కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఎంత, కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి, అంతేనా, సైన్ ఏ సైన్ బి. కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 సైన్ ఏ సైన్ బి, అంతే కదా. హాఫ్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఎంత అవుతుంది, సైన్ ఏ సైన్ బి, అంతే కదా. ఇక్కడ సైన్ ఏ సైన్ బి అని ఉంది కదా. దీన్ని మనం ఏ అండ్ బి అనుకుంటే, ఏ మైనస్ బి అంటే కాస్ 5, హాఫ్ వచ్చింది కదా, హాఫ్ ఆఫ్ కాస్ 5 మైనస్ ఏ ప్లస్ బి, ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 అంటే 2 ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. ఇలా రాయొచ్చు కదా. దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు అనమాట, ఈ ఫార్ములాని, ఈ ఐడెంటిటీ యూస్ చేసి. ద యావరేజ్ పవర్ ఓవర్ సర్కిల్ ఈస్ గివెన్ బై ద యావరేజ్ ఆఫ్ 2 టర్మ్స్ ఇన్ RHS ఈక్వేషన్ 7.37. ఓకే, ఇప్పుడు యావరేజ్ పవర్ ఎలా వస్తుంది,
దీని మొత్తం యావరేజ్ చేయాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సెకండ్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ ద టైమ్ డిపెండెంట్, ఇట్స్ యావరేజ్ ఈజ్ 0. ద పాజిటివ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద కొసైన్ క్యాన్సిల్స్ ద నెగిటివ్ హాఫ్. ఓకే, ఈ సెకండ్ టర్మ్ పాజిటివ్ హాఫ్ నెగిటివ్ హాఫ్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. ఇది ఎంత వస్తుంది మనకి? Vm/Im/2, ఇది cos φ అని వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని Vm/√2 into Im/√2 రాయొచ్చు కదా. Vm/√2 ని V, Im/√2 ని I అని రాస్తే cos φ. సో దిస్ క్యాన్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ V ఈక్వల్ టు IZ అని రాసాం అనుకో. ఓకే, మామూలుగా మీకు ఆల్రెడీ V ఈక్వల్ టు IR అని తెలుసు కదా. అది రెసిస్టర్ ఉన్నప్పుడు. ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ లో టోటల్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? Z ఉంటుంది. V ఈక్వల్ టు IZ అని రాస్తే V ప్లస్ IZ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇలా ఈ ఫార్మ్ లో వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి P ఈక్వల్ టు VI cos φ నుంచి P ఈక్వల్ టు I2Z cos φ వస్తుంది. సో ద యావరేజ్ పవర్ డిసిపేటెడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ ఆన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్. ఓకే, దీన్ని బట్టి యావరేజ్ పవర్ ఓన్లీ వోల్టేజ్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం, కానీ దాని మీద కొసైన్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్, దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. cos φ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఈజ్ కాల్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ద క్వాంటిటీ cos φ ఈజ్ కాల్డ్, దీన్నే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటమాట. cos φ నే మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. లెట్ us discuss the following cases. Cases 1, the resistive circuit. If the circuit contains only pure R, only R ఉందన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ R ఉంది. దెర్ ఈస్ నో కెపాసిటెన్స్ అండ్ ఇండక్టెన్స్, ఇది లేదు, ఇది లేవు కేస్ 1 లో. సో అప్పుడు ఓన్లీ R ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిస్టివ్. ఇన్ దిస్ కేస్ cos φ ఈక్వల్ టు 0 అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0, cos φ అనేది 1. సో మాక్సిమం పవర్ డిసిపేషన్ ఇక్కడ. సో మాక్సిమం పవర్ డిసిపేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ. cos φ 1 అయితే V ఇంటూ Y, అదే కదా మాక్సిమం. cos φ అనేది ఎప్పుడు -1 to 1 ఉంటుంది కదా మామూలుగా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ యాంగిల్. ఓకే, సో జనరల్ గా ఫిజికల్ గా cos φ 1 అయినప్పుడు ఇది మాక్సిమం అవుతుంది, అప్పుడు మాక్సిమం పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. సపోజ్ అది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ అయింది అనుకో, ఆర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, అది ప్యూర్లీ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఐదర్ ఇండక్టివ్ అంటే ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ అంటే అది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ అయినా లేకపోతే ప్యూర్లీ కెపాసిటివ్ అంటున్నాడు. ఓకే, అది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ అండ్ ప్యూర్లీ కెపాసిటివ్ అయితే, ఇఫ్ ద సర్క్యూట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్, we know the phase difference between voltage and current is π/2. సో అప్పుడు π/2 అయినప్పుడు cos φ ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో నో పవర్ డిసిపేటెడ్ ఈవెన్ త్రూ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. పవర్ అనేది డిసిపేట్ అవ్వదు. దిస్ కరెంట్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ రిఫర్డ్ యాజ్ వాట్లెస్నెస్ కరెంట్. దాన్ని మనం వాట్లెస్నెస్ కరెంట్ అంటాం. సపోజ్ ఇన్ కేస్ 3 ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ లో ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ ద పవర్ డిసిపేషన్ ఇస్ గివెన్ బై ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, phi అనేది tan inverse of XC by X minus XL divided by R. Phi may be non-zero in RL, RC, RCL circuit. Okay, RC, RL or RCL, LCR circuit లో phi అనేది non-zero ఉండదు. In such case the power dissipated only in the resistor. అప్పుడు ఎక్కడ డిసిపేట్ అవుతుంది? ఓన్లీ రెసిస్టర్ లోనే డిసిపేట్ అవుతుంది అనమాట. పవర్ డిసిపేటెడ్ అట్ రెజోనెన్స్. ఓకే, రెజోనెన్స్ అప్పుడు పవర్ డిసిపేటెడ్ అంటే రెజోనెన్స్ LCR సర్క్యూట్. అట్ రెజోనెన్స్ అప్పుడు ఏంటి? XC అనేది XL ఈక్వల్. సో XC మైనస్ XL 0, అప్పుడు φ అనేది 0, అప్పుడు cos φ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. సో అప్పుడు పవర్ మాక్సిమం డిసిపేట్ అవుతుంది I2Z. సో దట్ ఈస్ మాక్సిమం పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ త్రూ R అట్ రెజోనెన్స్. రెజోనెన్స్ అప్పుడు కూడా R దగ్గర మాక్సిమం పవర్ డిసిపేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అప్పుడు. సో ఫర్ సర్క్యూట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్, a low power factor implies large power loss in transmission. Okay, for circuit transporting electric power, a low power factor implies large power loss matter. Low power factor unte then implies large power loss matter. Explain the second. Power factor can be often improved by use of capacitor, appropriate capacitance in the circuit. Power factor అనేది ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు దేంతో? కెపాసిటర్ బై టేకింగ్ అప్రాక్సిమేట్ కెపాసిటెన్స్ తీసుకుని పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో వీ నో P ఈక్వల్ టు IV cos φ తెలుసు. cos φ is the power factor. To supply the given power at a given voltage, cos φ is the small. We have to increase the current accordingly. But this will lead to large power loss I2 in the transmission. Okay. So suppose in the circuit current I lags in the voltage by an angle phi, then the power factor is cos φ equal to R by Z. We can improve the power factor tending to 1 to make Z tend to R. Let us understand with the help of the phase diagram. Okay.
how this can be achieved. Let us resolve I into two components. Okay, I in two components, IQ, IP అని రాసుకున్నాం. Okay, so the IP along the voltage, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, అకార్డింగ్ టు వోల్టేజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, దీని రెండు మధ్య యాంగిల్ 5 అనుకుందాం. V కి కరెంట్ కి 5, ఫేజ్ యాంగిల్ 5 అనుకుంటే, IQ you have learned the section is the wattless component since the corresponding component of this current. ఇది wattless component అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ అంటున్నాడు wattless component since the corresponding to the component of the current. There is no power loss in IP. It is known as the power component because it is in the phase with voltage corresponding to power loss in circuit. Okay, it is clearly from this analysis, if you want to improve the power factor, you must completely neutralize the lagging wattless current IQ by equal leading wattless current IQ dash matter. Okay, this can be done by connecting the capacitor at appropriate value in a parallel to IQ, and IQ dash cancel each other, and P is effectively IPV అప్పుడు. So next question ఏంటి, example 7.8. A sinusoidal voltage of peak value of 283. Okay, 283 volts peak value ఉంది, VM peak value, frequency 50 Hz is applied to a LCR circuit in which resistance, inductance, capacitance ఇచ్చాడు. Find the impedance of the circuit, phase difference of voltage across the source and current, and power dissipated in the circuit, and the power factor అంటున్నాడు. To find the impedance in the circuit, we first calculate XL, XC. XL అంటే ఏంటి, 2 pi frequency into L. సో N వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కదా, 2 pi వాల్యూ తెలుసు, ఫ్రీక్వెన్సీ 50, L వాల్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 2.48 మిల్లీ హెన్రీ, సో 10⁻³ ohms. ఫైనల్ గా మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 8 ohms వస్తుంది. XC ఎంత, 1/2 pi frequency into capacitance, 2 into 3.414 into 50 into 796 into microfarad into 10⁻⁶. ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ 4 ohms వస్తుంది. సో XL XC వచ్చింది. ఇప్పుడు Z ఎంత అవుతుంది, Z ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్. సో R తెలుసు, 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 8 - 4 హోల్ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ అంటే 5 ohms మాట. ఇంపిడెన్స్ 5 ohms. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ XC మైనస్ XL డివైడెడ్ బై R. XC ఎంత 8 ohms, XL ఎంత 4, XL ఏమో 8, XC ఏమో 4. సో 4 - 8 డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఏమో 3. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -4/3 ఎంత అవుతుంది, -53.1 degrees మాట ఫేజ్ డిఫరెన్స్. Since phi is negative, the current circuit is lags the voltage across source. So current అనేది lag ఉంటుంది మాట, lags the voltage across the source మాట. The power dissipation ఎంత, I square R కాబట్టి I అంటే Im/√2. సో ఈ పీక్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా 283 డివైడెడ్ బై √2. సో పీక్ వాల్యూ 283 ఇచ్చాడు. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ I ఈక్వల్ టు మీకు 40 amperes వస్తుంది మాట. సో I ఈక్వల్ టు √m/2, I అనేది √m/2 అవుతుంది కాబట్టి V ఈక్వల్ టు IR అయితే, IZ అయితే V ఎంత అవుతుంది, I అంటే Im/√2 ఇంటూ Z. సో Im/√2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, V/Z. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు కరెంట్ 40 amperes వస్తుంది. ఇది తీసుకెళ్లి 40 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ రెసిస్టెన్స్ వేస్తే 4800 watts వస్తుంది. పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంత cos5 కదా, cos of -53.1 degree 0.6 పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సమ్ సోర్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ బి వేరీడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ చేస్తే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సోర్స్ ఎట్ ఏ resonance occurs, calculate the impedance and the current and the power dissipated at the resonant condition. Resonance condition లో frequency ఎంత అవుతుంది, square root of 1/LC అంటే 1/√LC. L వాల్యూ తెలుసు 225.48 అంటే 10⁻³ C వాల్యూ తెలుసు. ఈ రెండు ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ 222.1 radian/second వస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ω0/2π ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 22
222.1 divided by 2 into 3.14 heads అంటే 35.4 heads. ఇంపిడెన్స్ ఎంత? ఇంపిడెన్స్ అట్ రెసొనెంట్ కండిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్. సో XC ఈక్వల్ టు XL కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇంపిడెన్స్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది అనమాట. సో 3 ohms. సో RMS కరెంట్ అనేది V/Z. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R. ఇప్పుడు 283 డివైడెడ్ బై √2 into 1/3. సో ఇక్కడ 66.7 amperes మాట RMS కరెంట్. ద పవర్ డిసిపేటెడ్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? I²R కదా. సో I తెలుసు, R తెలుసు. సో 35.35 kilovolts పవర్ dissipation on. We can see in that the present case the power dissipation at resonance is more than the power dissipation in previous example 7.8. దీని ముందు ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే ఇక్కడ పవర్ డిసిపేషన్ ఎక్కువ అనమాట రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. At airport a person is made to walk through a doorway of medical detector for security reasons. Okay, airport లో పర్సన్ తను మెడికల్ డిటెక్టర్ ద్వారా వెళ్ళాలన్నమాట. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఇఫ్ షీ ఆర్ క్యారింగ్ ద ఎనీథింగ్ మేడ్ ఆఫ్ మెటల్ ద మెటల్ డిటెక్టర్ ఎమిట్ సౌండ్ ఆన్ వాట్ ప్రిన్సిపల్ డస్ ఇట్ వర్క్? సో ఏ ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఇది వర్క్ అవుతుందంటే ద మెటల్ డిటెక్టర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెసోనెన్స్ ఇన్ ద ఏసీ సర్క్యూట్స్. ఓకే, రెసోనెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్. When you walk through the metal detector, you are in fact the walking through a coil of many tons. A coil of many tons. This coil is connected. A capacitor turned into a circuit is in resonance. Okay. When you walk through the metal in your pocket, the impedance of the circuit changes, resulting in the significant change in the current in the circuit. The change in the current detected in the electronic circuit causes the sound in emitted as alarm. Okay. Adi concept matter. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ చూస్తాం కదా డైలీ మన వీధుల్లో ఇట్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఫర్ మెనీ పర్పసెస్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ చేంజ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్ గ్రేటర్ వాల్యూ ఆర్ స్మాలర్ వాల్యూ. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వోల్టేజ్ ని గ్రేటర్ వాల్యూ నుంచి స్మాలర్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేయడానికి, స్మాలర్ వాల్యూ గ్రేటర్ కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అది యూజ్ అయ్యే ఎక్విప్మెంట్ డివైస్ దాన్నే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటాం. ద డివైస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. So a transformer consists two sets of coils insulated from each other. They wound a soft iron core either on top of other as in the figure 7.16a. So ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, the primary, the secondary. ఓకే, ఇది సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ మాట. సో one of the coils called primary coils as NP turns. Primary coils NP turns. The other coil is called the secondary coil which has NS turns. Primary coil ki NP turns ఉంటాయి, సెకండరీ కాయిల్ కి NS turns ఉంటాయి. Often the primary coil is the input coil and secondary coil is the output coil of transformer. Primary coil అనేది ఇన్పుట్ కాయిల్, సెకండరీ కాయిల్ అనేది అవుట్పుట్ కాయిల్ మాట. ఓకే, టూ కాయిల్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. టూ కాయిల్స్ ఆన్ ద సెపరేట్ లిమ్స్ ఆఫ్ ద కోర్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక కాయిల్ ఇంకో కాయిల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అనమాట. ప్రైమరీ సెకండరీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ లిమ్స్ మీద ఉంది. ఇక్కడేమో సెకండరీ కాయిల్, ఇక్కడేమో ప్రైమరీ కాయిల్ ఉంది. So when alternating current is applied to the primary and the resulting in the current produces the alternating magnetic flux which links the secondary and induced EMF. మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చెప్పినట్టు ప్రైమరీ కాయిల్ లో ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ వల్ల రిజల్టింగ్ ఇన్ కరెంట్ ప్రొడ్యూసెస్ అండ్ ఆల్టర్నేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విచ్ లింక్స్ ద సెకండరీ అండ్ ఇండ్యూసెస్ EMF. సెకండరీ దాంట్లో ఇండ్యూస్ చేస్తుంది EMF. The value of this EMF depends upon the number of turns in the secondary. We also consider the ideal transformer in which primary has negligible resistance. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కన్సిడర్ చేస్తే అందులో మనం ప్రైమరీ కాయిల్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆల్ ద ఫ్లక్స్ ఇన్ ద కోర్ లింక్స్ బట్ ద బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ విండింగ్స్. లెట్ 5 బి ద ఫ్లక్స్ ఇన్ ఈచ్ టర్న్ ఇన్ ద కోర్. ఓకే, 5 అనేది ఫ్లక్స్ మాట ఇన్ ఈచ్ టర్న్ ఇన్ ద కోర్ అనుకోమంటున్నాడు. అట్ టైమ్ టీ టు ద కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ వోల్టేజ్ VP. Time t primary low voltage VP is applied to it, then the induced EMF is ES. But secondary low ES EMF induced in the secondary.
with a ns turns. So అదేమవుతుంది ఆ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ఎస్ ఇంటూ d5/dt, చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ రేట్ కదా. ద ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇండ్యూసెస్ ఈఎంఎఫ్ కాల్డ్ ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద ప్రైమరీలో కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ వల్ల. అది ఈపీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్పి ఇంటూ d5/dt. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ప్రైమరీలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపి మాట. ఓకే, ప్రైమరీలో విపి. సో if were not so, the primary would be infinite since the primary has zero resistance as assumed the secondary is open circuit or taken from the small to the get good approximation ES equal to VS quota. So where VS is the voltage across the secondary, therefore equation 7.1 and 7.32. Okay, 7.31, 7.32. Rewrite right laga. VS equal to n minus ns into d5/dt, VP equal to minus np into d5/dt. సో ఈ రెండు రేషియో చేస్తే ఏమవుతుంది, విఎస్ బై విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ బై ఎన్పి. నోట్ దట్ ద అబోవ్ రిలేషన్ హ్యాస్ బీన్ అప్టైన్డ్ యూజింగ్ ద త్రీ అసంప్షన్స్. The primary and the resistance and the current are small. Primary resistance and current are small. తర్వాత the same flux links to both primary and the secondary as very little flux escapes from the core. Okay, so ఏంటంటే the same flux links to the both primary and secondary as very little flux escape from the core and secondary current is small. ఈ మూడు assumptions. Okay, if transformer is assumed to be 100% efficient, no energy losses, the power input is equal to power output. Power input and IP VP equal to IS VS. Although some energy is always lost, there is a good approximation since we well-designed transformer may have efficiency more than 95%. A well-designed transformer అనేది దగ్గర 90% efficiency ఉంటుంది. Combining these equations, so ఈ మూడు కంపేర్ చేస్తే, ఈ మూడు కంబైన్ చేస్తే IP by S equal to VS by VP equal to NS by NP, where I and V both oscillate with the same frequency as AC source with equation 7.35. Also gives the ratio of amplitudes or RMS values of corresponding quantities. అది కూడా ratio of amplitudes or RMS values of corresponding quantities ఇస్తారన్నమాట. So now we can see how the transformer can affect the voltage current. ఇక్కడ దీని ఈ రిలేషన్ బట్టి VS ఈక్వల్ టు NS by NP ఇంటూ VP కదా. సో ఇక్కడ సేమ్ IS కూడా రిలేషన్ అనమాట. ఇక్కడ NP by NS ఇంటూ IP. If the secondary coil has greater number of turns than the primary, the voltage is stepped up. Secondary coil అనేది NS అనేది NP కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వోల్టేజ్ అనేది ఏమవుతుంది, VS అనేది VF స్టెప్ అప్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అది తక్కువ ఉంటే, however in this arrangement if the less current in the secondary than the primary, then NP by NS is less than 1. That means IS is less than IP. సో మనకి ఏంటంటే అక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ primary coil has 100 turns and the secondary అనేది 200 ఉంది. సో NS by NP 2 మాట, NP by NS 1/2. సో 220 volt input of 10 amperes step up to 440 watt output of 5 amperes. ఓకే, వోల్టేజ్ పెరిగి కరెంట్ తగ్గుతుంది మాట, స్టెప్ అప్ దానివల్ల. ఇఫ్ సెకండరీ కాయిల్ హ్యాస్ లెస్ టర్న్స్ దెన్ ద ప్రైమరీ, ఇప్పుడు సెకండరీ కాయిల్ అనేది ప్రైమరీ కన్నా తక్కువ టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకో. ఓకే, వీ కాల్ ఇట్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, విఎస్ అనేది విపి కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, సెకండరీ వోల్టేజ్ అనేది దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్, ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఐఎస్ అనేది ప్రైమరీ కన్నా సెకండరీకి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట కరెంట్. ద ఈక్వేషన్స్ అప్టెండ్ అబౌవ్ అప్లై టు ద ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మన అజంప్షన్ తీసుకుని చూస్తున్నాం, ఈ దానికి అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకే, without any energy losses, but in actual transformer small energy losses due to the following reasons. కానీ యాక్చువల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో కొన్ని లాసెస్ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే చూద్దాం, ఫ్లక్స్ లీకేజ్ వల్ల. there is always some flux leakage. That is not all type of flux due to the primary passes through the secondary due to
పూర్ డిజైన్ ఆఫ్ ద కోర్. ఓకే, ఫ్లక్స్ లీకేజ్ వల్ల అత్తమాను మనం మంచి డిజైన్ చేయలేం కదా, లీకేజ్ అనేది ఉంటుంది, ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీకి పాస్ అవుతుంది. అండ్ ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఇన్ ద కోర్, ఇట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై ద వైండింగ్ అండ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కాయిల్స్ ఆన్ ఓవర్ అదర్. సో దాన్ని ఇలా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు, కానీ 100% ఎఫిషియన్స్ గా చేయలేం. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైండింగ్స్, ద వైర్ used for the winding has some resistance, so energy loss due to heat produced in the wire. సో ఈ వైండింగ్ చేస్తాం కదా, ఆ వైర్స్ కి కొన్ని రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల కొంచెం హీట్ లాస్ అవుతుంది కదా, సో అక్కడ ఎనర్జీ పోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎనర్జీ లాస్ డ్యూ టు హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద వైర్ I square R. In high current, low voltage winding, they are minimized using the thick wire matter. AD currents, the alternating magnetic flux induces AD currents in the iron core, causes heating. The effect of heating reduced by laminated core. So next, hysteresis. Hysteresis ante the magnetization of the core is repeatedly reversed the alternating magnetic field. The resulting the expenditure of energy of the core appears as heat is kept to a minimum by using the magnetic material, which is a low hysteresis loss matter. Low hysteresis loss. The large scale transformation and distribution of electric energy over the long distance is done using the transformers. The already tells point. The voltage output of generator is stepped up, so the current is reduced, or consequently I square R loss is cut down. It is then transmitted over large distance sub-area stations near consumers. There is a lot of voltage step down. Further step down, the distribution substations utilizes the poles before the supply of 240 volts reach our homes. ఓకే, ఈ స్టెప్ డౌన్ అనేది చాలా చోట్ల ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేర్చుకున్న సమ్మరీ కన్నా ముందు మనం ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి చూద్దాం అన్నమాట. ఓకే, ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి వీ విల్ గో టు సమ్మరీ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ టైమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, 7.1. సో ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఎక్సైజ్ 7.1 ఎక్సైజ్. ఓకే, ఎక్సైజ్ ఓన్లీ ఒక ఎక్సైజ్ ఉంది, 7.1 ప్రాబ్లమ్ అన్నమాట. ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఏసీ కరెంట్ చాప్టర్ 7.1. A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. Question ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ, వాట్ ఈస్ ద RMS value of current in the circuit. సో 100 ohm రెసిస్టర్ ఉంది, రెసిస్టర్ వోల్టేజ్ ఏమో ఎంత ఇచ్చాడు, 100 ohm ఇచ్చాడు, R అనేది 100 ohm, వోల్టేజ్ ఏమో ఎంత 220 volt, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో ఎంత ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత, I ఈక్వల్ టు V/R మాట. ఓకే, సో 220 డివైడెడ్ బై 100, సో 2.20 ఆంపియర్. ద నెట్ పవర్ కన్స్యూమ్డ్ ఓవర్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద net power consumed over full cycle. So net power consumed P equal to V into I. So 220 into 2.2. So ఇదంతా అవుతుంది 484 watt. So next 7.2 question. The peak voltage of an AC supply is 300 volt. What is the RMS voltage
సో RMS voltage అంత అన్నాడు. The peak voltage of 50 peak voltage of AC supply 300 watts. What is the RMS voltage అన్నాడు. Peak voltage కి RMS voltage కి ఏంటి డిఫరెన్స్? RMS voltage అంటే peak voltage divided by √2. So 300 divided by √2. So it is nearly 212.1 volts మాట. So second part B, second question of part B. The RMS value of current, RMS value of the current in an AC circuit. The circuit is 10 amperes. What is the peak current? సో ఇక్కడ RMS వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ ద పీక్ వాల్యూ అంటే I ఈక్వల్ టు RMS వాల్యూ 10 amperes ఇస్తే పీక్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? I0 ఈక్వల్ టు √2I. సో 1.414 into 10. So 14.1 ampere. Next question 7.3. A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. Okay, 44 ఇక్కడ ఏమన్నా 44 millihenry ఉంది. A 44 millihenry inductor is connected to 220 watt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. So ఇప్పుడు angular frequency omega equal to 2 pi frequency మాట. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 ఇచ్చాడు. సో XL ఇక్కడ ఏంటది, దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది? ఇండక్టర్. సో XL ఎంత అవుతుంది? ఒమేగా L అవుతుంది కదా. ఒమేగా అంటే 2 pi ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ L. సో 2 pi ఇంటూ 50 ఇంటూ 44 ఇంటూ 10⁻³ ohms. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు RMS వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? I ఈక్వల్ టు frequency by the voltage by XL. So 220 volt divided by 2 pi into 50 into 44 into 10⁻³. So in value 15.92 amperes మాట. So RMS value of current in the circuit ఎంత? 15.92 amperes. So next question ఏంటి? 7.4. 7.4 a 60 microfarad capacitor. A 60 microfarad capacitor is connected to 220 watt to 110 watt and 60 hertz AC supply. So determine ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నా? determine the RMS value of the current in the circuit. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఇచ్చాడు. సో C ఈక్వల్ టు 60 microfarad అంటే 60 into 10⁻⁶ farad. సో సప్లై వోల్టేజ్ ఎంత? సప్లై వోల్టేజ్ అనేది 110 volts. Frequency
is equal to 60 hertz. Angular frequency omega anta 2 pi normal frequency. So capacitive reactance ante capacitive reactance ante x c అనేది 1 by omega c. So 1 by 2 pi c. So 1 by 2 into 3.14 into 60 hertz కదా, 60 hertz into ఇదంతా ఇంకోటి 60 into సో సి అంటే 60 into మైక్రోఫారడ్ కదా, 60 into 10⁻⁻6 ఓమ్ ఇన్వర్స్. సో కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? సో ఇది సమ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా మనకి. వచ్చిన తర్వాత వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏం కనుక్కోవాలి? కరెంట్ కనుక్కోవాలి కదా, V/XC. ఓకే, సో V ఎంత? 110. సో 110 ఇంటూ, సో ఇంపిడెన్స్ మనం కనుక్కున్నాం కదా, ఇంపిడెన్స్ ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ అనేది కనుక్కున్నాం, ఇది వచ్చింది 1/XC. సో ఇక్కడ 1/XC అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ XC అంటే ఇది వచ్చింది ఈ వాల్యూ, 1/XC అంటే ఇది రూమీటర్కి వెళ్తుంది కదా, 2 into 3.14 into 3600 into 10⁻⁻6. సో అది ఎంత వస్తుంది మనకు వాల్యూ? 2.49 amperes అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.5. In exercises 7.3 and 7.4, what is the net power? In exercise 7.3 and 7.4, what is the net power absorbed by each circuit? Absorbed by each circuit over a complete cycle. Okay, so explain your answer, Anna. So in exercise 7.3, 7.3, net power absorbed by each circuit over a complete cycle ఎంత అన్నాడు. ఒక 7.3, 7.4 లో ఏం అడిగాడు? ఒకటి ఇండక్టర్, ఒకటి కెపాసిటర్ ఇచ్చాడు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ 7.3 చూస్తే అది ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. 7.3 అదేంటి? ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది? 15.92 ఆంపియర్. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ V అనేది 220 volts. హెన్స్ ద నెట్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్ అనేది ఏమవుతుంది? అబ్టైన్డ్ బై రిలేషన్ P equal to VI cos phi, where phi is the difference between, phi అనేది phase difference between V and I. So for pure inductive circuit ఏమవుతుంది? For a pure inductive circuit, phase difference between alternate voltage అవుతుంది. The phase difference between ఏంటిది? alternating voltage and current is 90 degrees. అంటే దట్ ద phi equal to 90 degrees మాట. సో 90 degrees ఉండడం వల్ల P ఎంత? cos phi 0. సో P అనేది 0 మాట. సో నెట్ పవర్ is 0. ఓకే,
సో ఇప్పుడు ఇన్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ అనుకో, ఇన్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, సో ఇన్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ లో ఏమవుతుంది, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్, RMS value of the current I equal to 2.49 amperes. RMS value of the voltage V equal to 110 ampere. Okay, RMS value of the current to RMS value of the voltage. So ఇక్కడ power absorbed ఏమవుతుంది, hence power absorbed can be obtained as మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు P equal to VI cos phi. Okay, for pure capacitive circuit, the phase difference between alternating voltage and current is 90 degrees. So phi అనేది 90 degrees. So అక్కడ కూడా P అనేది 0 అవుతుంది అన్నమాట, cos phi 0 అవడం వల్ల. So that the net power is 0. So net power is 0. So next question, 7.6 question ఏంటి, a charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. So 30 charged microfarad capacitor connected to 27 milli inductor. So what is the angular frequency for free oscillations? Okay, for free oscillations of the circuit. This is the question. Okay, the charged, ఇక్కడేమన్నాడు, ఇక్కడేమో charged 30 microfarad capacitor connected to 25 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuits? So capacitance ఎంత ఇచ్చాడు, C is equal to 30 microfarad. So 30 into 10 power minus 6 farad. So inductance అంటే ఏంటి, so inductance అంటే L equal to 27 millihenry. So it means 27 into 10 power minus 3 henry. సో ఇప్పుడు యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఫ్రీ ఆసిలేషన్ అంటే రెజోనెన్సే కదా, సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/√LC, X ఈక్వల్ టు XL చేస్తే ఇది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ √1/LC వస్తుంది. సో 27 into 10 power minus 3, 30 into 10 power minus 6. దీని స్క్వేర్ రూట్ తీస్తే మీకు 1/9 into 10 power minus 4 అన్నమాట. సో ఇట్ ఇస్ నియర్లీ 1.11 into 10 power 5 radian per second. Hence the angular frequency of free oscillation of the circuit. Free oscillation of the circuit. And the angular frequency of the free oscillation of circuit 1.11 into 10 power 3 radian per second. So next problem, 7.7 problem. Yeah, next problem 7.7. A series LCR circuit
A series LCR circuit with R equal to 20 ohms, L equal to 1.5 Henry, and C capacitance equals that C equal 35 microfarad is connected to a variable frequency to 200 volts AC supply. Okay, so LCR, a series of LCR circuit with a resistance 20 ohms, 1.5 inductance 1.5 Henry, capacitance 35 microfarad. Any series connect చేశారన్నమాట with a variable frequency 200 volts alternating current supply మాట. Okay, so question అంటే when the frequency of the supply is equals the natural frequency. So frequency of supply, natural frequency of the circuit K. So when the frequency అనేది natural frequency of the circuit అవుతుంది. So what is the average power transform? What is the average power transform to the circuit in the one complete cycle? One complete cycle లో ఎంత యావరేజ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అంటాడు. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే అట్ రెజొనెన్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సప్లై అనేది రెజొనెన్స్ చోట అట్ రెజొనెన్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సప్లై పవర్ ఈక్వల్స్ ద natural frequency. So at resonance frequency of supply power అనేది equals to natural frequency of the LCR circuit. సో ఆర్ ఇచ్చాడు 20 ohms, L అనేది 1.5 హెన్రీ, కెపాసిటెన్స్ అనేది ఎంత 35 మైక్రోఫారడే. సో 35 మైక్రోఫారడ్ 10⁻⁻⁶ ఫారడే. ఓకే, వోల్టేజ్ అప్లై ఎంత ఇచ్చాడు? V ఈక్వల్ టు 200 volts. సో ఇప్పుడు మీరు ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది? ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ Z equal to square root of R square plus XL minus XC whole square. So XL అంటే omega L, XC అంటే 1/omega C. So square root of R square into omega L minus 1/omega C whole square. So at resonance అంటే omega L equal to 1/omega C. So omega square equal to 1/LC. Omega equal to square root of 1/LC. Okay. So at resonance Z అనేది R equal మాట 20 ohms. Current in the circuit calculated as I equal to V by Z. V అంటే 200 volts అని తెలుసు, Z అంటే 20 అని వచ్చింది కదా ఇంపిడెన్స్. So it is like 10 amperes మాట. Hence the average power transform to the circuit. So average power transform to the circuit in one complete cycle ఎంత అవుతుంది? V into I is equal to 200 into
10. So it is 2000 watts. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మళ్ళీ సో ఇక్కడ 7.7 ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ మిగిలింది అనమాట. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ 7.8 క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఫిగర్ 7.17 షోస్, నేను ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను. 7.17 షోస్ ఏ సిరీస్ LCR circuit connected to a variable frequency 230 volts source L equal to 5 Henry, capacitor equal to 80 microfarad, capacitance అనేది R అనేది 40 ohms. సో ఇక్కడ యాజ్ ఎ ఫిగర్ షోస్ అన్నారు కదా, ఇది ఫిగర్ మాట. ఓకే, రెసిస్టర్, కెపాసిటెన్స్, ఇండక్టెన్స్. ఓకే, ఇది ఫిగర్ 7.17 ఫిగర్. సో అక్కడ ఎల్ సిఈ వోల్టేజ్ ఎంత డిఫైన్ చేశారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇందులో డిటర్మైన్ the source frequency which drives the circuit in resonance. సో ఇక్కడ డిటర్మైన్ ఇదే అంటున్నాడు, determine the source frequency which drives the circuit in resonance. Circuit in resonance అంటే ఏం అవ్వాలి, X equal to XL అవ్వాలి కదా, అంటే ఒమేగా L equal to 1 by omega C. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా, ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఉండాలి అది. ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో 7.8 క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు, రెసిస్టర్ ఇచ్చాడు, కెపాసిటెన్స్ ఇచ్చాడు, ఇండక్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, దీని ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 40 ohms ఇచ్చాడు, కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ 80 మైక్రోఫారడే ఇచ్చాడు, ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ 5 హెన్రీ ఇచ్చాడు. ఇక్కడేమో 230 volts కనెక్ట్ చేశాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటాడు, డిటర్మిన్ ద సోర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ డ్రైవ్స్ ద సర్క్యూట్ ఇన్ రెజొనెన్స్ అంటున్నాడు. సర్క్యూట్ రెజొనెన్స్ ఉండాలంటే ఒమేగా ఈక్వల్ టు 1 by root over LC ఫ్రీక్వెన్సీ. సో root over L అంటే 5, C అంటే 80 into 10 power minus 6. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 10 cube by 20 వస్తుంది, మీకు 50 radian per second ఉండాలన్నమాట. ఓకే, రెజొనెన్స్ ఉండాలంటే. అండ్ ద సర్క్యూట్ విల్ సో ఇది సర్క్యూట్ విల్ కమ్, సో సర్క్యూట్ విల్ కమ్ ఇన్ రెజొనెన్స్ ఫర్ ఏ సోర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి రెజొనెన్స్ కి వస్తుంది అన్నమాట సర్క్యూట్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే obtain the impedance of the circuit and the amplitude. Obtain the impedance of the circuit and the amplitude of the current at resonating frequency. Resonating frequency what? At resonating frequency 50 radian per second frequency దగ్గర ఇంపిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. Z ఈక్వల్ టు మనకి ఏం తెలుసు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్. సో XL అంటే R స్క్వేర్ బై ఒమేగా L మైనస్ 1 by ఒమేగా C హోల్ స్క్వేర్. సో మీరు అట్ రెజొనెన్స్ ఇది 0 అవుతుంది కదా, సో ఇంపిడెన్స్ అనేది Z ఈక్వల్ టు R అవుతుంది. సో అంటే 40 ohms అవుతుంది. యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అట్ ద రెజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది, యాంప్లిట్యూడ్ of the current at the resonating frequency.
సో యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అట్ రెజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐ నాట్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది, వి నాట్ బై జెడ్ అవుతుంది. జెడ్ అనేది 40 అని తెలుసు, వి నాట్ అనేది పీక్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు √2 V మాట. ఓకే, సో ఐ నాట్ అనేది √2V డివైడెడ్ బై జెడ్. సో √2 into 230 into divided by 40, 8.13 amperes మాట I naught అనేది. So has the resonance and the impedance of the circuit 40 ohm, the amplitude of current is 8.13 amperes. So hence at the resonance the impedance of the circuit. But this third question, so ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit. So three elements of the circuit show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency. Okay, so it ఏమన్నా determine the RMS potential drop across the three elements అంటాడు. ఓకే, సో RMS potential drop across three elements ఏమవుతుంది, ఇండక్టర్ కి VL RMS potential drops అనుకుందాం, VRMS అని అంటే I into omega resonating frequency into L. ఓకే, I అంటే RMS కరెంట్ కదా, I అంటే RMS కరెంట్ is equal to I naught by √2. I naught అంటే √2V by √2Z. So 230 divided by 40 amperes. సో ఇది I మాట. సో VL RMS ఇండక్టెన్స్ లో వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది, 230 divided by 40 into V omega R resonating frequency 50 into L 5 ఇచ్చాడు కదా, సో 1437.5 volts మాట. సో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఎంత వస్తుంది, VC at RMS అంటే I into ఏమవుతుంది 1 by omega R C. సో 230 by 40 into 1 by 50 into 80 into 10 power minus 6. సో ఇది కూడా 1437.5 volts మాట. పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, సో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ VR RMS is equal to IR అంటే 230 divided by 40 into 40 అంటే 230 volts. సో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ LC కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది, సో VLC పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ LC కాంబినేషన్, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ LC combination VLC is equal to I into omega R L minus 1 by omega R resonating frequency into ఇది. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా మనకి, రెసోనేటింగ్ at resonance సో జీరో అవుతుంది కదా. సో VLC కాంబినేషన్ లో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది జీరో అవుతుంది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్, సో దానివల్ల మనం చెప్పాం కదా పొటెన్షియల్ డ్రాప్ across the LC combination is zero at resonating frequency. సో ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో we will start from new chapter. Thank you. I'm ending it now.